On 24 July, Ukrainian Su-24 strike fighters carried out 2 aviation strike missions against Crimea. 3 Storm Shadow cruise missiles hit a Russian ammo dump at Vesoloya Air Base. The 4th targeted an aviation repair and support activity at Novostopov. Russian military blogger Rybar says this raid on Crimea saw unusual paths for Ukrainian UAVs, followed by 4 Storm Shadows which all hit their targets, ammunition depots. The UAVs took off from Kryvyi Rog, reached Odessa through the Mykolaiv region, and from there headed for the Crimea to confuse the Russian air defense. In parallel with this, 4 Storm Shadow cruise missiles were launched by Su-24 aircraft of the Ukrainian Air Force. 3 were sent to a huge ammunition depot near Vilna, and 1 to a repair base near Novostepovo. All 4 hit the mark. Good job. And we have another disgusting testimony of a Russian occupier. He's basically explaining how they killed Ukrainian grandmother because she revealed their positions to Ukrainian Secret Service. Вот они наткнулись на Бахмут. Вот только мы еще пришли, еще где-то минут 30, наверное, здесь находимся. И они слышат, там, они говорят, зашла группа, 28 человек, у нас 29 дошло. На одного человека все ошиблось. Оружие, говорит, автоматы, гранатометы, пулеметы, возраст от 20 до 50. И подходят, говорит, разрешите у вас телефон? Она такая, да я, доченька, телефон дай сюда. Этим нашим спецслужбам, специалистам, говорит, да ну, она же нам плохо приносит, кто-то живет, подкормила. Она ходила их подкормила. Это, говорит, да вот только что она кому-то докладывала. Начинает пробивать точно из него. У меня косынка как раз. Я эту бабушку 60 лет. Russians were ambushed in the Bakhmut area and suffered heavy losses. Their BMP tried to help the soldier with a smokescreen. And we are back with anti-tank guided missiles, our favorite on the channel. Ukrainian-made Stugna P destroys 3 Russian tanks and 1 BMP along with the crews. Judgment in the form of FGM-148 Javelin catches up with a Russian tank trying to escape punishment. Here, a Ukrainian reconnaissance drone directs fire from HIMARS rocket artillery at a Russian Buk anti-aircraft unit. Nice fireworks.
This is Grigory Azaryonok, one of Belarus' main propagandists. He presents on one of Belarus' central TV channels. Sometimes Azaryonok is called Lukashenko's mouth. In this video, he attacks European politicians in a horrible manner. It's been very unpleasant to make subtitles to this video. But the rhetoric of Belarus and Russia regarding Europe has worsened in the past week. So I thought it important to show you this. Европарламент, сборище говорящего дерьма, выпустил резолюцию. Они нас в похищении детей обвиняют, хотят арестовать. Как я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь, и она дрыгала своими грязными кочерышками, умоляя о помощи. Но Боррель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вы нелюдь! Вы тварье! И сколько бы вы ни пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Ирода-детоубийцу жрали черви и глисты. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. Иммигранты изнасилуют ваши трупы. We will demolish everything in Odessa, the entire port infrastructure, and then we will restore everything in the Russian city of Odessa, says Russian propagandist Solovyev. Но я предупреждал же Игоря Маркова. Я предупреждал, что очевидно, что, да, что мы будем сносить. Мы будем сносить всю портовую инфраструктуру. Удары надо наносить, потом все восстановим. Потом в русском городе Одессе все сделаем. Land route to Crimea is safe, but a tank may emerge at any point. Russian propagandist says she was surprised that the land route to the occupied Crimea is not used by anyone. She was expecting traffic jams. Стоит отметить, что путь достаточно безопасный и комфортный. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР, и запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный. Также стоит отметить, что здесь не действует ОСАГО, КАСКО, то есть вы не сможете оформить там аварийный случай, получить выплату. Людей совсем не было, меня это очень удивило. Я думала, будут какие-то пробки. Может быть, конечно, люди немножко переживают ехать этим путем. Poland has just started transporting another 200 units of equipment in Podlasky Voivodeship, near the border with Belarus. Before Russian propaganda manages to use this video for their sick purposes, I would like to add that a few days ago, Poland announced the Safe Podlasie exercise. This is evidence of the readiness of the armed forces to face potential threats and the development of military capabilities. But based on what we saw in Ukraine so far, Poland will crush Russia in any conventional war, that's for sure. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.